Hallå allesammans, så välkomna tillbaka till Meteor World Actor. Ganska intressant avsnitt det här, för att just nu så spelar jag in det dagen efter gårdagens avsnitt. Och jag vet inte riktigt vad som hände i förra avsnittet, men jag blev extremt dålig. Jag vet inte om man märkte det framåt slutet, kanske. Jag brukar vara ganska luddigt av mig när jag spelar in det här oavsett. Men det är liksom framåt slutet där. Alltså det var tvungen att pausa typ 2 gånger. Efter jag hade druckit det där kaffet, alltså, jag mådde dåligt. Jag liksom, sen hade jag avslutat avsnittet och bara in på badrummet, lägga sig där och halvt dö i typ 2 timmar. Så idag är det dagen efter. Jag mår lite bättre. Men fortfarande liksom väldigt... jag vet inte vad som hände. Jag tror att det är någonting jag åt innan. Bara att det tog ett tag innan det liksom manifesterade sig. Så jag måste ha fått i mig något konstigt. Men vi är tillbaka här igen. Jag ska försöka spela in det här. Får vi se hur det går. Kanske inte går så bra, men det kanske går bra. Det roliga är att jag har gjort jag har frågat ChatGPT om typ hur lång tid det tar att läsa igenom den här version novelen. Och ChatGPT säger att det tar ungefär 26 dagar om du läser mellan 1 till 2 timmar om dagen. Och så hade du gjort liksom en lista på alla olika kapitel. Spoilerfri lista på alla olika kapitel och liknande. Liksom, hur många dagar tar det att komma igenom det här? Det var ganska intressant. Den kommer ju inte stämma 100% för jag sitter och pratar väldigt mycket emellan också. Men det är ändå intressant att den hade koll på det. Det bygger ju på att folk har pratat om version novelen någonstans. Liksom alla chapters och grejer. Men jag vet det nu att chapter 4 och 5 det är då det börjar liksom gå in på heroin routes. Och Chief One's route är mycket kortare än alla andra. Och Clarys route kan man inte spela förrän typ sista routen. Det är typ sista routen man måste spela. Så den kan vi inte ens köra. Men det var väldigt nice faktiskt att jag kunde få upp en sån lista. Helt spoilerfri och allting. Så det var nice. Men vi tar och fortsätter här bara. Hade ni breakfast on the crazy? Det började bli väldigt intressant igår, det blev det. Så att jag är ganska taggad. Det är också därför jag sitter här fast jag inte mår så bra. För att det började bli väldigt intressant. Och ja, vi fortsätter. It's only been a day. What do you think? What? Laughing obnoxiously and explaining nothing. Wars goes inside. Hey, don't be like that. You know we're both in the same division, don't you? Really? After what I did for you yesterday? Just talk. If we work together we can get this. Hey, come on. Ska vi ha ett till meeting igen, som vanligt? Meeting? All right. Oh boy, a meeting. Can't wait. Det är ju andra sidan förmodligen ganska intressant. It has been 2 weeks since the first police murder. The case isn't progressing very fast. En sak som jag tänkte på igår dock. Jag vet inte när de tankarna kom till mig, men jag tänkte på det igår. Har de helt liksom... Kan man helt utesluta att det är Das och Basil som har gjort det? Jag antar att de håller koll på dem på något sätt, men kan man utesluta att det är de som har gjort det? Jag vet inte om man kan det. Det känns inte som att vi liksom fångade väl inte in dem. Jag vet att de pratade om att de liksom visste vilka de var nu och bla bla bla, men jag vet inte om de fångade dem verkligen. De kanske gjorde det och det var liksom slutet på chapteret, jag vet inte. There have been no new developments since my last report. Fumi looks exasperated at the disappointing 13th. I'm sick of that look. What? No, you dumbass. Haven't you been listening? Hardly anyone had any useful results to report today. Eller har vi? A detective from the 12th glares back at us. I glare right back at him. Clarice, don't glare at a nice man like that. I apologize.
私何もしてませんよ。 Your resting bitch face sure causes problems, eh? みんなには優しい目をしてるねって言われるんですけど。13課のお二人、静かにしてください。ここは遊びの場じゃない。邪魔をするなら出ていけ。Uh-oh, we're in trouble. 13課のバースだ。少しだけ情報をつかんだ。お答えください。Vars finally spills the beans on his intel. 事件現場付近で小柄な女性が目撃されたとの証言を入手した。De försöker verkligen peka på att det skulle vara hon. Jag tror inte att det är hon. 小柄な女性ですか。大雨の中傘もささず、事件現場周辺を歩いていたらしい。それもふらふらと酔っ払いのようだったと。 Eller absolut, det där kan ju vara hon. Men jag tror inte att det är hon som har begått mordet. Det är det jag försöker säga. 目撃したサラリーマンが奇妙なその光景を覚えていたそうだ。Is that info reliable? I need more out of お Vars. 静かに願います、飛龍刑事。今はおとなしくしていましょう、ルカス。小柄な女性ですか。ああ、大雨の中女一人で出歩くにはおかしな時間だからな。目撃者も間違いないと言ってる。わかりました。貴重な情報ありがとうございます。生田警視、以上です。Ikuta, who has been silent so far, begins speaking 随 calmly. 分と少ないな。今回の事件に関して、とにかく今情報が不足している。お前たちは警官が4人殺されたことを本当に受け止めているのか。 Vad ska de göra? Gör någonting själv då, om du är så jävla... もし受け止めているのなら、もっと草の根を分けてでも情報を探せ。 Istället för att gå på mötena. Ja, こ okej. れ以上長引かせ、犠牲者を増やすわけにはいかない。無論、この事件が簡単でないことは分かっている。過去2回とも大雨の日だったこともあり、痕跡のようなものも全く見つかっていない。しかし、この国に住まう警官にとっては日常茶飯事だ。今さらそんな泣き言を聞くつもりもない。一日も早く犠牲となった警官の無念を晴らすためにも今以上だ。怒られてしまったじゃないですか。 Vad ska vi göra? Claire's gonna stay behind. She continues to sigh. Well, yeah, that's what happens when you piss him off. ルカ先輩がですけどね。これでもし私の給与査定が下がったら許しませんよ。 Your salary was doomed the moment you joined the 13th. Men det verkar finnas kameror överallt. Varför har de inte sagt någonting om någon kamera? De vet ju ändå liksom exakt vart mordet har begåtts. Absolut att det regnar väldigt kraftigt, men de måste ju fortfarande kunna få ut någonting. Vi har ju inte ens fått veta någonting. Knappt. De är bara liksom så här vill försöka sälja in oss på att det är ett chiffon. Vilket det är fortfarande väldigt intressant liksom story, så att jag är glad oavsett. The sailor was doomed the moment you joined the 13th. だとしてもです。 She really is merciless when it comes to money. それで先輩、私たちもそろそろ本格的に捜査すべきでは。 Oh yeah? With what leads? We have nothing to go on. Think before you speak. 現場100回って言うじゃないですか。まずは現場に行ってみてはどうですか？ Ja, där. Han bara vakta min katt. Han var head there. You can say at least 100 times. Ja, precis. Kan vi gå dit? Getting a bit big for our boots, are we? 他の刑事たちもとっくに現場に行ってますよ。 Ja, exakt. Yeah, 99% of them probably have. But think about it a ま second. た変なことを言うんですよね。どうぞ。 With an attitude like that, I don't really want to, but... None of the detectives who went found anything, right? それはそうかもですけど、現場に行かないと得られるものも得られないかと。 Is she that determined to get me to head over to the scene? She's being really insistent right now. Relax, will you? Be a proud member of the other 1%. 全くできません。 Hey, cat. Hi, katten. You're really raring to go, eh? I'm surprised. 勤務時間内はしっかりやりますよ。
I still don't get how she can draw the line like that. I ask her a potentially unpleasant question. So, that means you're not a detective out of hours. いえ、もちろん刑事としての志は持っていますよ。それに時間外労働でも手当が出るなら文句はありませんよ。特別手当が出る時間帯ならむしろ歓迎すべき時もあります。She seems almost proud of it. Bonuses are actually a thing, like in the Fivana case. That operation was outside of working hours. We were paid extra right up until the point we got him. Alright then, let's play a game of what would you do. Let's say you go to a department store on your day off. A criminal shows up, takes a kid and demands money. What would you do? 直ちに警察に連絡します。 The criminal's a junkie. He could hurt the kid at any time. The police won't arrive for 10 minutes. Not only that, when the junkie sees them, who knows what he'll do? そうですけど。 The junkie is just an ordinary human. If you take him by surprise, you'll probably be able to apprehend him. You'll most likely be able to save the hostage as そ well. の前条件が揃っているのなら話は別ですね。助けます。 But hey, I thought you said you wouldn't do unpaid work. その質問はある種矛盾していること。 Det är faktiskt, jo. Jag förstår precis vad jag menar. Det är ganska... Det är typ samma sak. Sen absolut att det här är ett ganska extremfall. Det är ju lite skillnad på att... På det och typ så här, ja, kan du komma in och göra det här pappersarbetet, du får inte betalt för det. Liksom, ja, det är lite skillnad. Men... 私は確かに刑事としては働きません。でも一人のこの町に住む存在としてできることはしますよ。 Ja, precis. Then do your civic duty as a detective and help そ out. れはまたおかしな話だと思います。 Shut up, you have an answer for everything, don't you? You should listen to your elders, you hear? She's getting hard to handle. I've taught her too well. ダメじゃないですか。No, you. Look, just have a think about that 99% of officers who have gone to the crime scene. None of them had anything to report, right? Even if they go back, I doubt they'll find 見 anything. 落としただけかもしれません。 You think the first division misses anything? One first detective, maybe. All of them? No way. 確かにそうかもです。でも 100% じゃないはずです。他に手がかりがあるなら話は別ですけど。 Clarice looks at me, her eyes devoid of expectation. You know what you need. A reality check? 現実ですか。 The other divisions look at us like we're filth, but that gives us the freedom to think つ differently. まりどういうことですか？ What do you think? お？ I meant what I said. We gotta think a bit differently. それはわかりましたけど、具体的にはどうするんですか？私が聞いているのは、もう一度言いますが具体性です。 Sit down and wait it out. ダメでしょ。それもう何もしない今と一緒ですよ。 Jag är lite oklart på vad som händer just nu. Clarice sighed in exasperation. こんなだから個人検挙率がワーストなんですよ。 Some things are better left unsaid, you know. この際だから言います。頑張って犯人逮捕を目指しましょう。 Since when did you have so much やる気 motivation? があるのは最初からです。 Is that right? それに私知ったんです。検挙率が上位の人たちはボーナスも厚いって。 I guess there might be a system like that. Sure. But a sideline shouldn't really bother aiming for that. We deal with so many fewer cases than the first. Alright, you go do that then. Go on, get to it. I won't get in the way of your chance for glory. そうしたいのは山々ですが、私はルカ先輩と組むように係長に指示されていますので、それを無視して行動すれば、それこそ査定に響きますよ。 She shakes her head in absolute despair at her situation. You're really not convinced, are you? 当たり前ですよ。 Alright then, how about this? また言い訳ならもう結構です。 Listen to me, dumbass. ひどい言いようですね。 Yes, for today. I'll do whatever you want me to do. 本当ですか？ I'll go to the crime scene, do interviews, you name it. 邪魔せずついてきてくれるって解釈で合ってます。 You better believe it.
However, if we end up finding nothing today, その then 時は you obey me. You follow me at my every なんだ order. かそれ私が圧倒的に不利じゃありませんか？たった1日で成果を上げるなんて無茶ですよ。 That's not what you were saying earlier. Think about it. You said we could find something today, right? それはって私そんなこと一言も言ってませんけど。 Well, that's what your determined expression said. 100% 違うとも言えないだけに悔しい。 Huh? Looks like you're being really pushy with her work to treat. わかりました。やるだけやってみます。 That detective spirit of yours all fired ボ up. ーナスが欲しいので。 There's nothing pure about her motives. And at that moment, the two of us get an unexpected visitor. An intimidating looking man in a suit. He looks to be in his mid-40s or early 50s. And he's not someone to mess with. Jag vill lite inte säga, för hon liksom så här, hon får pengar för ögonen, hon får yen-symboler, men alltid när de pratar om pengar i spelet så pratar de om dollars. Då är det dollar liksom. Jag undrar om de bara översatte så att det ska vara dollar. I så fall så är det så här, that's stupid. Men det är verkligen, jag hatar när de översätter så, liksom, de tar sådana friheter. Bara vi ska översätta bort hela kulturen och bara, där utspelas in the USA nu. Jag har alltid tagit för givet att det liksom är dollar de använder, för det är det de pratar om. Men nu när jag liksom tänker efter, de kanske bara översätter så. Jag får lyssna på när de pratar nästa gång. Kanske. And he's not someone to mess with. Okej, det här är kanske någon ny karaktär. An intimidating looking man in a suit. Undrar om det är en ny karaktär. Kanske. One look at him tells me that. 誰ですか先輩？ Hell if I know. He's definitely MPA, but I've never seen him before. He's no low-level employee. Maybe a government official or one of the higher-ups. Definitely not some basic salesperson or whatever. Who the hell are you? I ask pretty assertively. 貴様こそ誰だ？ He responds even more assertively. I'm the 13th Division's top どんな detective, 紹介の仕方ですか先輩？ and this is Clarice, my partner. こんな時だけ私を前面に押し出すのやめてくださいよ。 Oh no, you and I are in this shit together. 13課か。警察組織最大の汚点部署だな。 Well, gee, thanks. I'm about to ask him his name when suddenly someone else enters the room. ここにいらしたのですね。兵道警視監。 Senior Commissioner Hyodo. 警視官？ Hold up, how high up is a senior commissioner again? I'm feeling that horrible self-consciousness too 上 somehow. から2番目ですよ。っていうかとんでもなく偉い人です。 Second from the top. Okej. Undrar om han har varit en karaktär som kommer med här nu. Nej, han gjorde faktiskt inte det. Clarice, have you no respect for the senior commissioner? 私は何も言ってませんよ。あなたたち、まさか兵道警視監に失礼なことを？ Fumi turns pale as she realizes what's going 気 on. にするほどではない。13課を俺は刑事だと認識していないからな。 Mr. Big Shot here, wrecking us with the sickest of burns. He really is a big shot though, so I'll behave myself. Normally getting the boot isn't something I worry about, but this guy has the clout to actually do it. そろそろ参りましょう。 Fumi leaves with the senior commissioner. Now that was a close one. まさか警視官が訪ねてくるとは思いませんでしたね。 Sure, cause normally he's working in some swanky office. でも何の用で警察 Han kanske 署 har fått に？ 4 personer blivit mördade. Jag undrar fortfarande om han dyker inte upp där. Han kommer nog inte göra det. Beats me. Probably something to do with the police murders. Förmodligen var väl det ni hade möte om. But what does it matter? I doubt we'll see him again. Det tror inte jag heller, för han verkar inte dyka upp på listan. Det kanske är nu han dykt upp på listan bara för han sa så. I doubt we'll see him again. Nej. Det är 3 personer kvar som jag är nyfiken på vilka det kommer vara. We put that incident behind us and head out. How much farther are you gonna make me 安心 walk? してください。もう間もなく到着します。 If it was gonna take this long, why didn't we come by car? 一家の人たちもきっとそうしたと思いますが、だからこそ歩いた方が見つかるものもあると考えました。 Alltså, jag undrar vad det är för byggnad i bakgrunden. Det ser ut som Big Ben. Det verkar ju definitivt vara liksom ett klocktorn. Men jag vet inte. The time limit really lit a fire under your butt, huh? Clarice is already inspecting the area as we walk. She tries not to leave a single nook unchecked.
By focusing on the surroundings, she forgets about her feet. Men det var ju här, hon har ju redan varit här förut, så kollade hon inte samma sak då. Any traces of the killer will likely be on the ground. But I'm not about to say anything that won't help me. She'll be insufferable if she actually finds something. 着きました。ここが1日目。警察官が殺された殺害現場です。It looks like any other street. They cleaned it up good. The public still don't know the victims were cops, so they can't afford to spend much more time on it. The public are on the scene, no restrictions to the area. I guess they wanted to get back to the normal ASAP. Not even a bouquet of flowers. 昼間はこんなに人通りがあるのに、事件が起こるんですね。Murders can happen anytime, anywhere, to anyone. そうかもしれませんが。Also, this is a residential district. It's quiet at night. No shops around either, so it gets pitch dark. ですが、街灯はしっかり設置されています。夜中といっても犯行に及べば、当然見られる可能性はありますよね。Sure, but on the day of the murder it was raining. Also, look at the streetlights. They're over 60 years old. Last time the bulbs were changed was 19 years ago. それが何か？ Because they grow dimmer over time. Street lamps bulbs are designed to be changed roughly every 180,000 hours. Undrar om det är någonting som stämmer överens i verkligheten också. Vi ska bara kolla hur många det är också. Konvertera timmar till år. Ja, från timmar, vänta. 180 000. 20 och ett halvt år. Hur ofta byts gatlampor? Byts inte på fastän utan byts den öppna. 2 till 3 gånger per år, eller när fel uppstår. Särskilt när många byts mycket mer. 50 000 plus timmar, vilket innebär att enskilda byten sker med sen. Okej. Det är inte verkligheten heller. Vi ska ta en liten paus här bara, vänta lite. Så där, då är vi tillbaka igen. Because they grow dimmer over time, street lamp bulbs are designed to be changed roughly every 180,000 hours. 185,000 hours is, jag kollar till och med säger själv. 7,500 dagar, that's roughly 20 years. Which means it should be time to change them soon. So rain, dim streetlights, it would have been pretty dark. それは、もしそうであれば、この辺りの住人が部品の交換を申し出るんじゃないでしょうか。Well, jag får tänka att det är mörkt här 24/7 också. Our eyes are very good at adjusting, you know. As the light got dimmer, their eyes adjusted. Haven't you ever noticed? You buy new light bulbs and they look much brighter than the old ones. ありますあります。That's not because the light from the new bulbs is stronger. It's because the old light dimmed over time, getting darker. Men då är det väl precis det är. That's not because the light from the new bulb is stronger. It's because the old light dimmed over time, getting darker. Ja, men det är väl samma sak. It's a slow change, so you don't notice it. そうですね。Det är väl fortfarande att den är starkare. Och den liksom blir svagare och svagare. That alone shows how amazing our eyes are. And shows that we can't always trust what we see. With the rain and the lights, I doubt anyone saw anything. 監視カメラ。 Nej, det är passande. Kanske de visste om, i och för sig. Mördaren visste nog kanske det. Clarice is walking in circles around the area. But she isn't going to find a new lead anytime soon. She's scanning every inch, every nanometer. Nanometer. Aren't you done yet? 先輩って意外と物知りなんですね。 Huh? 私、照明器具とか街灯とかのこと、深く考えたことなかったです。 An ex of mine had that kind of job. And I remember her talking about them, that's all. なるほど。大人な話ですね。 Can we go now? ダメですダメです。 But you haven't found anything.
第一現場からは何も発見できないということを発見できました。うんうん、成果ですね。Är det verkligen det? Sure, let's go with that. Clarice can't give up, so we go on to the second scene. Här måste det ju finnas kameror, det är ju en affär precis där. It's the same kind of residential area as the first. Location-wise it seems similar too. 刑事が堂々と道端で歩きタバコしないでください。今は禁煙分煙社会なんですから。Vadå, att inte röka medan man går eller röka utomhus? She waves away the smoke. I'm not smoking while we walk. I stop walking and lean against the nearby handrail. I also have my favorite travel ashtray with me. An unassailably logical answer. What the fuck? Cough cough. Motherfucker. I could swear she's forcing that cough. You can move farther away, you know. ここが第二の現場なんですから、ちゃんと見てるんです。Just deal with it. 禁煙弱者がこうしていじめられるんですね。Us smokers and you non-smokers are all equal here. Unless you think smokers deserve to be persecuted. Hahaha. Okej, det här är lite drygt faktiskt. Jag är inte så stort fan av rökare så att ja, det här tycker jag också känns lite drygt. I try to piss her off by blowing smoke in her face. A gust blows the smoke back in my face. Did you use magic just now? Claire's expression screams, do it again, I dare you. Luckily for me, I'm a guy who knows when to quit. So no, not gonna do it again. Look, let's forget about this smoking crap. Found anything? How did I guess? If Clarice actually found something, I'd hand in my badge. Her investigative style is amateurish. How many steps have I taken today? Whoa! 13,000. I normally try to stay under 5,000, so this is rare. Nope, I can't in good conscience support your delusion. You're better off trying to catch smoke. I guess, but finding a lead here is like doing it by hand. That's a bit rich coming from a child like you. This is the last scene, you have to find something here. Half an hour later, Clarice is seriously still checking every nook and cranny. But it's obvious she isn't going to find anything. Have you ever seen a real investigation? The pros always check every inch of the crime scene. Literally the whole area. Because if they miss anything, goodbye reputation. That's just what happens. So, are you done with this investigation yet? Clarice looks disheartened, then raises her head suddenly. Ah, the chiffon. Huh? There's a kid staring in our direction. And for some reason, he's swaying back and forth. A kid of 5 or 6 years old. He doesn't seem to be staring at us though. He's surveying the area. Det finns en affär där. Ah, this is a typical boring neighborhood after all. In fact, considering it's the scene of a murder, it's the sort of place most people hurry past. She just has to go and get all detective on the kid. Sorry? Whoa there. Boys and their swords, huh? It's something Clarice would probably never understand. The mom grabs her kid's hand. He must have wandered off.
Bye bye. また刀が見られる。 Clarice looks puzzled as she waves at the kid. Clarice, ごめん、ちょっと話聞かせてもらってもいいかな。 god damn it. 何です？ Seeing Clarice's uniform, the lady realizes we're cops. That doesn't seem to help, but she pulls her child into すみ close. ません。その子に少しだけ話を聞かせてください。ねえ僕、また刀が見られると思ったって言ったけど。うん。それってどういう意味かな。この子時代劇が好きですから、テレビと現実を混ぜちゃったようで、ちょっと前に外で刀を振ってる人を見たって言うんですけどね。多分テレビを見てて夢を見ていたんだと思います。僕見たもん。おまわりさんがやられてるところ。 What? 気になさらないでください。変な事件が起きたとも報道されてませんし、本当だとしても Okay. ドラマの撮影 Okay. か何かだと思います。 Okay. 先輩。 Yeah. Looks like the 100 times theory actually panned out. You know you're pushing it when you question a kid, but the case is a secret. The public don't know who the victims were. And cops wouldn't normally think to ask a kid. It's good we weren't subtle. We might not have stumbled upon this. A useful discovery, all thanks to a coincidence. Detectives thrive on coincidences. ねえ、その刀の人ってどんな人だった？よくわからない。いっぱい雨が降ってたから。 Vad gjorde du ute då? And there we have it, folks. This kid did witness the gruesome murders. The mom is confused that we're listening to her もし child. かしたら女の人だったんじゃない？よくわかん。どこで見たのかな？そのチャンバラ。僕の部屋。 Okay. He points out on one of the houses a little way away from us. I wonder how much he was actually able to see. そうですね。でもだからこそショックを受けずに済んだかと。 Yeah. A kid really shouldn't see what happened to the victims. 刀を持っていた人はどんな人だった？ずっとフラフラしてた。フラフラ？こんな風にフラフラしてて。 The boy starts swaying back and forth. He looks like a drunk or someone sick. It's consistent with what Wars told us. それはどんな時にフラフラしてたのかな？チャンバラで相手を切る時？ずっとしてた。フラーって。 So even when they were walking. こうやって切ってた。 Men vadå, så det är flera personer, är det verkligen det nu? The boy pretended to swing a katana left and right. 左手。先輩。 So they held the katana on this side. こっち。 He gestured to the right side of his waist. So the killer drew the sword with the left も hand. ういいでしょうか。この子がテレビで見たものだと思いますし、ずっとフラフラ真似てて困ってるんで。ごめんなさい。失礼します。バイバイ。もう少し話を聞きたかったところですけど。は We know where they live. We can come back. い。でも大収穫でしたね、先輩。 Clarice looks smug. It's annoying, but she's earned it. After all, this was a bit of a breakthrough. I never would have thought to question the kid. Yeah, they don't call them miracles for nothing. Of course, we don't have much more than we had before. But things are finally starting to fall into place. So we can suppose the killer must be left-handed. They were also noticeably swaying the whole そ time. してバースさんの証言を取り入れるなら女性。 If it's all true, this is a big development. Someone immediately comes to mind. I hate で hunches. も子供の証言でも信じてもらえますでしょうか？ He knew details about the case, like that it was raining. Even our mighty superiors couldn't overlook this. Besides, it's the only lead we've found so far. Let's go get some 了解です。 confirmation. 警察庁に戻ってデータを洗うんですね。 Wrong. No matter how I try, I can't get her out of my mind. I have someone in mind we can talk to. We set off to try and find Chiffon. Okej, det här kommer nog ta ett tag, så vi tar och avslutar här. Så får vi fortsätta i nästa avsnitt. Tills dess så får ni ha det bra, så hörs vi då.
Jag får tacka så mycket för att ni har tittat, så hörs vi i nästa avsnitt. Tack så mycket. Hej då.